All right, I just touched down in Cancun airport after about 15 hours on the road. Haven't slept much, but first order of mission is to find a way to my Airbnb. Hola. ¿Cuánto es para taxi? Al centro Mercado 23. Mercado 23, Mercado 23. ¿Pesos o en dólares, caballero? Pesos. Pesos. Bueno, tengo pesos, pero ¿cuánto en dólares también? Ah, sí, de este lado, caballero. Si ya le dieron algún precio, se lo mejoramos. Ok. ¿Ya le dieron algún precio? No, esta es la primera vez que pregunto. Ok. Cancún, Mercado 23. Sí. Este es en pesos y es en dólar. Privado, taxi privado. Ok, es mucho, ¿no? ¿Le dieron algún precio? Se lo mejoramos. ¿Solamente es usted? Sí, solo yo. Bueno, se lo dejo en 70. ¿70? Es mucho. ¿Cuál es su presupuesto, güey? Bueno, yo pensé que sería como menos que 40, ¿no? Se lo dejo en 65 y nos vamos. 65. 65. Sí, puede preguntar cualquiera. Y con el chico igual, puede preguntar. ¿Al centro cuánto lo tiene? Downtown, $85. Así. Todos 85. Mucho, Todos tenemos el mismo precio, man. Es imposible caminar, ¿eh? Está muy lejos. ¿Sí? Si lo busca el GPS para allá, están casi 3 horas caminando. Oh, wow. Al centro. Okay, Para sí. salir aquí son como unos 40 minutos. ¿A dónde iría para caminar? Tendría que pasar donde está esa torre. Ajá, ok. Todo derecho. Ahí es la avenida principal. Okay. Bueno, voy a ver qué más hay, pero Okay. gracias por lo fair price. 65. Ok, de acuerdo. So 65 USD for a taxi, and I think it's about a 20-minute drive. And he was saying it's like a 3-hour walk. So that might just be worth walking, to be honest. 65 USD. Let me show you what the issue is. Nos vamos. Dice mi jefe que 55. ¿Cuánto? 5. 5, pero es mucho para como 20 minutos. No, caballero. Queda más lejos. Para con carro, ¿no? 20 minutos. No, Mercado 23 queda 30-35 minutos. 20 minutos solamente es de aquí a la zona hotelera. Ay, no sé. Pero yo puedo volver si salgo aquí. No, tendría que agarrar un taxi de allá afuera, pero taxi no son oficiales, son independientes. ¿El riesgo? Independientes. Pero sería un poco más barato, ¿crees? Puede ser. A su Pero riesgo. okay. No traen gafet y no son registrados en el aeropuerto. Bueno, voy a ver qué hay, pero agradezco el... $50, are you ready? Voy a ver qué hay. Bueno, una ya, aventura. Ya está avisado. Ok, bueno, gracias. Well, now you know though, if you come to Cancun, they'll offer you about 85 bucks to start, but I managed to work it down to 50 without even really trying. So, hold up, where the f do I go here? So yeah, I got almost, what is that, 30-40% discount. But let me, well actually let me walk away from the taxi so I don't get harassed again, and then I'll show you something. Interesting crosswalk, not the safest at all. Anyways, I think I've gotten away from them, so I'll show you why. So I've been to Cancun before and I've gotten charged up the ass for a taxi, and I wanted to avoid that this time. The only reason why they're able to charge so much is because there's a big taxi versus Uber war in Cancun, where essentially, because Ubers are able to charge so much less because taxis have to pay for licensing and a bunch of other things, Ubers skip all that and they can charge like a third of the price that a taxi would.
that obviously made a lot of the taxis mad because they lost all of their business. So what ended up happening was the taxis started getting violent against the Ubers, started hitting them, hitting their cars if they saw that they were picking up passengers, and they actually still do that. So one of the things that they managed to convince the government to do is to block Uber from coming to the airport. So if you want to get one, you have to walk outside. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Buscas algún lugar, algún servicio, amigo? Busco solo la calle principal. Está por aquí. No, hermanito, está lejos. ¿Ah, sí? Chico, ¿puedes checarlo en tu Google Maps, hermano? Así, por allá lejos. Así, ok. Sí, no está cerca, Sí, pero está lejos. ¿Para dónde ibas tú? al centro. Al centro, amigo. Mira. Sí, que es lejos caminar, pero voy a ver si hay una... Voy a ver qué hay en la calle principal. No hay calle principal, hermanito. Mira, del letrero azul para adelante es pura carretera federal. Ya no hay nada. Está la terminal 3 y pues es lo mismo que aquí. Ahí está el Hotel Hilton, está Mex Renacar, pero ya más adelante ya no hay nada, hermanito. Como no se puede caminar así. No, desde el letrero azul para adelante ya no hay sede peatonal. Ah, ¿en serio? No, sí, no, ya no. Bueno, voy a ir a explorar un poquito, pero sí, ¿no? Aquí es ir a explorar. De este lado está bonito, hermanito. Hay mucha ¿Ah, sí? selva. Sí, hermanito. Ok, bueno. Y bueno, si quieres ir para aquí, hermanito, el colectivo te vale $2.50 pesos mexicanos. 2.50. ¿Cuánto es americano? Americano. $16. 16. Ok, no es malo. Bueno, estás aquí, ¿sí? Sí, ahí. Ok, bueno, voy a caminar. Sí, y... te recomiendo explores allá. Hay ¿Allá? iguanas, hay... Ah, ¿en serio? Sí, hay. Ah, qué bueno, ok. Muchas gracias. So as you just heard, the colectivo, if I were to take it, is only 17 USD, much cheaper. But yeah, I want to pull up Uber just to show you what it shows if you were to try and call an Uber here. So as you can see, no rides available. So they programmed it into the app here and also in the hotel zone. So if you do want to catch an Uber in Cancun, you have to walk outside of the hotel zone or outside of the airport, which is what I'm doing. I just don't want to tell the taxi drivers because, like I said, there have been violent encounters. Sometimes the taxi drivers will follow the Uber and knock them off the road or throw stuff at their car. So if I told them, I'm trying to go find an Uber on the main road, who knows if they would follow me, and I'm trying to avoid trouble on my first day here. But it is a beautiful day, not a cloud in the sky. I mean, there's a few over there, but for the most part it's sunny. I'm sweating. Also, why the hell do I have a hoodie on? Let me fix that. And then there's a main road. I don't know if that's the main road, but we'll see if Uber starts showing up. All right, that's better. But you can tell I'm already sweating. It's shower mode. Let's go hunt for our Uber. Now this would all be very not worth my while if the Uber ends up being like 50 USD too, but I highly doubt it. There's two sides to every story, so I don't really blame the taxi drivers for getting pissed off and campaigning to have Uber blocked, because I mean that's their livelihoods. They've invested money into being taxis, and Uber just took that away. This is very much so not for pedestrians. If I do get picked up by an Uber, I'll try to be low-key because it's a bunch of taxis and colectivos on this street. I don't think they usually get too many tourists doing this, so I feel kind of weird. There's really no sidewalks. I'm just on a piece of uncut grass. And I've been solicited twice while the camera's off by taxis, so I gotta get out of their sight so they don't see me getting into an Uber. But I don't think there will be Ubers for another little while. I definitely look like such a dumbass to everyone. But little do they know, I'm the smart one. I'm thinking outside the box, thinking outside the airport. Unless this doesn't work and there's just no Ubers in the vicinity, and I end up having to do either a 3-hour walk, which is what the taxi guy said, or what Google is showing me, which is a 7-hour walk. Come on, something show up. All right, still nothing. Looks like I'm supposed to go down that way. I also hope there's a store along the way, because otherwise I will dehydrate myself.
keep having taxis honk at me. Just have to play dumb. Well, I was just walking and didn't realize we got a friend here. I don't know if these guys are aggressive or not. That is a big ass iguana though. The guy didn't lie, he said there's gonna be iguanas down here. Let's see if we can find any more iguanas. That was a big one. I'm really thirsty. Oh my goodness. That's just making me thirstier right there. Oh wow, look at that in the background. They have a plane bridge. I've never seen that before. I don't know if you were able to see it on camera. I'll try and catch another plane going by. Now I'm assuming this main road is relatively safe, because if not, I'm kind of screwed. I'm a dehydrated, sleepless, hungry, weak target right now with all my stuff on me, moving at a snail's pace. So if someone wanted to stop their car and just get out and rob me, they could. Pack all my stuff in their car. Oh, what? Oh, there's another one. That's pretty cool. Oh, water is a must. This shoulder is getting tired. Another taxi trying to get my attention. This is the closest thing they have to a sidewalk. A ditch in the road. Oh man, I'm starting to get concerned about how long it'll take to get an Uber. But I've already committed too much to turn back. But I'm literally melting. At least it's not nighttime. I can be grateful for that. It'd be really sketchy to be here at night. Looks like there's an on-ramp to a highway, so I'm hoping this guy can go fast enough. As fast as these guys. Bro, ¿sí? Yo soy Uber. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ok. Súbete. Sí, sube. Ah, ¿dónde pongo esto? Atrás. Oh. ¿Aquí o frente? Adelante, frente. Solo voy a poner esto en la... Oh, bueno, aquí está bien. Ah, sí, mira, yo soy Uber. Allá en Uber. Ok, qué bueno, sí, sí. Michelle. Sí, estaba evitando los taxis para una aventura. Es muy A ver. caro. Sí, es caro, ¿eh? Es como $80. Sí. ¿A qué hotel vas o a dónde vas? Ah, Mercado 23 cerca de Ah, ahí. ok. Sí. Yo te llevo. Ok, gracias. De nada. ¿Hablas bien español? Ah, gracias. Sí. Lo hablo por el reggaetón. Por eso. Huevo. Sí. ¿Qué cajero necesitas? ¿Cualquier cajero? Ah, sí, sí, cualquiera yo creo. Ahí me das lo que tú quieras ahorita. Lo que tú digas, esto es para ti, ahí está. ¿Vale? Ok, sí, sí, sí. No te preocupes, yo no te cobro nada. Lo que tú me quieras dar, ahí está. Es tu tips. Sí, bueno, gracias. No, sí, porque son muy caros. mejor así, yo no sé cuánto tendría que caminar. No, mucho. Sí. En venta de drogas y todo eso. Sí, no se puede confiar mucho en los taxis aquí. ¿Te ha pasado algo una vez con un taxi? ¿Quieres ver? A ver. Me rompieron el vidrio y me dieron 2 tubazos. ¿Tu vaso es qué? Con un bat. Oh, wow. Uf. ¿Y tienes un video? Tengo fotos. Uf. ¿Y la historia es que te vieron Subiendo un recoger? pasaje. Mira. Este es mi coche. Oh, wow. Este. Sí. Wow. Qué malo. ¿Y tú estabas en el carro? Mira. Sí. Me Y- detuvieron en el coche, pero ¿Y querían dañarte Mira. también? sí. Oh, wow. ¿Eso Sí. fue con el bate? Sí. Wow, qué malo. Sí. No sabía. ¿Y qué pasó? ¿Cómo pararon? Pues nada, porque no puedes denunciar a la gente porque la policía no hace nada. ¿No? ¿En serio? entiendes? No ayudan. Sí, muchas veces el narco está con los taxistas, con lo que es esto de el gobierno, y lamentablemente pues los afectados somos nosotros y los turistas. Sí, Los sí. turistas, ¿por qué? Porque van a tener miedo y ya no van a venir acá. Exacto, sí. Entonces ahí está el pequeño problema. El taxi es un monopolio muy fuerte. Sí, es como una mafia aquí. Es una mafia, exactamente. Ah, Cancún es muy bonito, lamentablemente lo estamos echando a perder.
da miedo salir a trabajar porque no sabes si vas a regresar a casa. Sí, sí. Porque por un pasaje, por algo económico, un sustento, no estás robando, estás trabajando. Llegan 8, 9 gorilas, te pegan en el vidrio, te pegan a ti, sin importar si tienes familia o hijos. Sí. Entonces, ellos no piensan, solo por un pasaje. Sí, sí. Lo que deben de hacer es ponerse a trabajar y bajar un poco más sus precios. Sí. Y dejar de estar estacionados. Que busquen el trabajo, que rueden. Ajá, sí. Pero ¿cuándo fue eso? Eso me pasó hace un mes y medio. Oh, wow. No fui a denunciar porque hay muchas denuncias puestas por Uber, por conductores y no hace nada. A lo mucho esto de los agarran, los suben a redes sociales, ya los agarramos, los pescamos y los sueltan a los 2-3 días. Entonces Sí, siguen haciendo como- lo mismo. sí, ¿Me no entiendes? pasó nada. Sí, no sí, pasó sí. nada. Entonces ellos se sienten muy seguros porque aunque los agarren saben que No hay no van a castigo. durar, no van a durar ni un día ahí. Y Sí. salen otra vez. ¿Por qué? Por el gobierno, por el monopolio de los taxis, por las influencias, Sí. por todo eso. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, entiendo. Pero sigues haciendo Uber, ¿eh? Sí. Pues ¿por qué voy a tener miedo de unos taxistas? Sí. Si no estoy robando, estoy trabajando, ¿no? Sí, sí, claro. La gente prefiere Uber 1000 veces. Claro. Los taxis son de llegas al aeropuerto o en Cancún y te dicen $100 y si dices que no te van bajando 50, 60, 70 Eso me dólares. pasó, sí. Entonces no tienen una tarifa fija. Exacto, sí. Entonces mucha gente ya no confía en ellos. Sí, exacto. Mira, por acá hay un cajero. Ok, sí, me parece. Ya conoces un poco más de la historia de Cancún. Sí. Necesito otra tarjeta. Ok, perfecto. Bueno, Muchas gracias. un placer, carnal. Cuídate mucho, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias Tengo a ti. tu número y Cualquier si algo cosa, pasa. sí. Ok, perfecto. Ya está. Muchas gracias, güerito. Cuídate mucho. Gracias, gracias. Chao. Hasta Vale. luego. Oh, water. Finally, I made it. Oh, what an adventure. Wow. It's kind of crazy. I didn't obviously plan any of that to happen, like to have the Uber guy pick me up, which at first I didn't even know that was an Uber. I just kind of trusted him. So it could have gone bad. I wouldn't recommend doing that. But the fact that he got his ass beat and his car beat by taxi drivers just goes to show how common it is and how you got to be careful if you're in Cancun. Last time I was here, every time I got picked up by an Uber, they were like, you gotta be low key. Don't make it seem like you're an Uber. I sat in the front, so it seems like we're friends. So I ended up paying him 500 pesos, which is about 25 USD. And he was extremely grateful. So I'm very happy that I gave him 500 pesos as opposed to a taxi driver, like 1,000 plus. And that was with me, like, he only charged me 15 USD. I decided to give him 25 because I was grateful and just the fact that he had all, an interesting story and he was super nice. He was extremely grateful. So the only thing he said is to blur his face out because he doesn't want to get caught by the taxi syndicate here. So I feel like it would have been a scam if I took the taxi. I mean, the last time I did take a taxi from the airport and I felt like I got scammed. So this time I was like, you know what? I'm gonna do whatever I have in my power to not get scammed by the taxis. So my advice is, if you wanna not get scammed, maybe just do what I did. Hitch a ride with a random person who ends up being a trustworthy Uber driver and make your way to your place at half the price. I hope it's not too dark in here, but let me just show you the Airbnb while we're here. I bought it simply because of the balcony, although it looks pretty nice just from what I see here. But here's the balcony. Do I really need a key just to go on the balcony? Oh, is this it? There we are. Somebody's got the bangers going. Just hope it doesn't get my video copyrighted, but here's the balcony. Wow. And there's a taxi driver, one of the ops, right out front. I didn't even realize that was there. Anyways, first thing I'm gonna do is have some water, and then I'll probably shower and make friends with this bed right here. Peace.